Agriculture is more than just planting crops. It's about cultivating knowledge, resilience, and a brighter future. Ako si Jomel Mark Elhanier, 27 anyos, nakapuyo sa Purok 2, San Jose, Cadiano, Dinagat Island. Tungod sa Municipal of Agriculture Office, ako gi-endorse nila aron sa pag-training o pag-immersion bahin sa organic agriculture. Before joining the Youth Internship Program on Organic Agriculture, or YPOA, Jomel only knew small-scale gardening. Nakabalo ko ani sa GB Nature Farm sa pag-ferment og bahog gamit ang organic materials. Ang grant na 150,000 gikan sa NUAP PTI, ako dajon gipahimo og ayad. Nag-start ako sa 5 ka heads. After cycle, noabot og 15 ka heads. Tapos naay ako manukan og naay ako gulajan. Through hands-on training, he learned sustainable farming techniques, fermenting feeds, making plant supplements, and organic waste management. Sa sugod lisod, pero sa sige-sige nimo trabaho og pag-apply sa organic farming, dali ra kan. With persistence and organic techniques, his farm is now thriving. Sa mga kabatanunan, apil kamo ani na programa kay makatabang ani sa inyong mga ginikanan og dugang kaalam og makatabang sa atong kinaiyahan. His dream is to expand his farm and inspire other young farmers to embrace organic agriculture. From small steps to big dreams, Jomel proves that success is grown with passion and perseverance.